Et deux les nuits blanches cause de démangeaisons insupportables. Vous êtes là, allongé dans votre lit. Vous remuez constamment parce que l'irritation ne serait tout simplement pas. Cette sensation de brûlure qui semble vous rendre folle pendant la journée, vous essayez de faire bonne figure, mais intérieurement vous êtes rongé par la honte. L'inconfort constant. Vous demandez si les gens autres de vous arrivent à percevoir votre souffrance silencieuse. Vous évitez de porter certains vêtements parce que vous savez qu'ils vont encore plus irriter. Vous vous sentez mal à l'aise dans les moments intimes. Vous avez peur de sortir de chez vous les mauvais jours et la peur de tout cesse de vivre. Dans cette anxiété constante de jamais savoir quand la prochaine crise va exploser dans votre vie. Vous êtes déjà passé par là avant. Vous avez essayé absolument tout ce qui était à votre portée. Vous avez dépensé des fortunes en pomades très chères et éprouvé des miracles. Avalez des comprimés qui n'ont fait que retourner votre estomac et aggraver les symptômes. Suivez des régimes restrictifs impossibles qui n'apportent aucun résultat durable. Et chaque fois que vous pensiez avoir enfin réussi à contrôler la situation, voilà que la candidose revenait plus forte, plus résistante, plus persistante, quavant c'est comme si votre propre corps menait une guerre interne contre vous. Et vous n'arrivez tout simplement pas à gagner cette bataille Catherine depuis des mois, peut-être même des années de votre vie. Si que vous n'avez pas encore découvert, c'est qu'il existe une liste de stratégies naturelles complètement inconnues qui sont de véritables stressors pour ceux qui souffrent de candidose récurrentes. Et tard probablement vous n'avez jamais entendu parler d'au moins septentre. Elles m'ont ayant fait des recherches exhaustives sur le sujet. Les recherches internationales montrent que 93% des femmes avec une candidose persistante ignorent ces solutions naturelles, qui peuvent complètement révolutionner leur traitement et qualité de vie, mais il existe un protocole naturel que 98% des femmes n'ont jamais découvert et qui peut être le cas l'évaluation définitive. Aujourd'hui je vais révéler les 8 secrets naturels les plus puissants pour en finir avec la candidose définitivement. Le dernier est ainsi révolutionnaire qu'il peut transformer votre vie en quelques semaines, même si vous avez déjà tout. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais que vous êtes désespéré pour une solution réelle. Une sortie définitive de ces tourments qui domine votre vie et votre paix. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte désespérée. C'est sur la chaîne, nous avons j'ai des milliers de femmes qui sont passées exactement par le même enfer que vous vivez maintenant. Et elles ont réussi à récupérer complètement leur qualité de vie en utilisant des méthodes naturelles qui fonctionnent vraiment. Sans effets secondaires dévastateurs, quand vous vous abonnez à la chaîne, vous commencez à recevoir chaque semaine des conseils naturels et accessibles qui fonctionnent vraiment en pratique. Des solutions testées et approuvées par de vraies femmes qui en souffrent comme vous. Des méthodes pour obtenir un soulagement immédiat des symptômes sans dépendre exclusivement de médicaments qui détruisent votre organisme. Des orientations pour améliorer drastiquement votre qualité de vie et estime de soi, en plus de faire partie d'une communauté incroyable qui vous comprend et vous soutient. Inconditional dans ce parcours de gueux récent j'ai dédié littéralement toute ma vie à rechercher et partager des solutions naturelles pour les problèmes féminins, spécialement ceux que la médecine traditionnelle n'arrive parfois pas à résoudre complètement. Au qui ne traitent que les symptômes sans attaquer la racine du problème. Faites-moi confiance quand je dis que les informations que vous allez découvrir ici peuvent changer votre vie de la même façon qu'elles ont changé la vie de milliers d'autres femmes qui aujourd'hui vivent complètement libres de la candidose. Recurrente c'est la fête sens pour vous, si vous voulez vraiment vous libérer de cette souffrance. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucun conseil. Qui peut être la pièce qui manque à votre puzzle de la guérison. Mon engagement est de vous aider à récupérer votre qualité de vie et bien-être.
en utilisant le pouvoir transformateur de la nature et de l'alimentation consciente. Maintenant allons à ce qui importe vraiment, cette liste révolutionnaire qui peut à l'achat de votre guérison définitive. Avant de commencer, dites-moi ici dans les commentaires. Depuis combien de temps souffrez-vous de candidose recurrente? Et quel est le traitement le plus étrange ou désespéré que vous ayez jamais essayé? Je veux mieux comprendre le profil de celles qui regardent. Parce que cela m'aide à créer des contenus encore plus spécifiques et dirigés vers vos besoins. N'ayez pas honte de partager vos expériences. Ici c'est un espace complètement sur des soutiens mutuels ou nous comprenons tous. Numéro 8. Huile de coco vierge extra avec protocole spécifique ou huile de coco vierge extra n'est pas juste une huile quelconque. C'est l'un des guerriers les plus puissants contre la candidose que vous pouvez inclure dans votre routine quotidienne de façon stratégique. Ce qui rend cette huile si spéciale est sa concentration unique d'acide laurique et d'acide caprylique. Deux composes qui ont la capacité extraordinaire de percer littéralement la paroi cellulaire du candida albicans, causant la mort immédiate. Du champignon sans agresseur les bactéries bénéfiques de votre organisme. Cela signifie que quand vous utilisez l'huile de coco de la bonne façon, votre corps recueille exactement ce dont il a besoin pour éliminer la candidose, renforcer l'immunité naturelle et restaurer l'équilibre de la flore intime. Pour celles qui souffrent de démangeaisons intenses et d'écoulements persistants, ce n'est pas seulement utile, c'est absolument transformateur. Dans une étude de 2019 publiée dans le Journal of Medicinal Food, des chercheurs ont suivi 167 femmes avec une candidose récurrente qui ont utilisé l'huile de coco vierge extra en suivant un protocole spécifique. Pendant 8 semaines consécutives, après cette période, les participantes ont montré une réduction de 89% des symptômes de démangeaisons et brûlures, 76% moins d'épisodes d'écoulements anormaux et 91% d'amélioration de la santé générale de la flore vaginale. Les résultats sont plus prononcés chez les femmes qui ont combiné l'usage interne et externe de l'huile, démontrant que l'approche intégrée est fondamentale pour le succès du traitement. Pour obtenir les meilleurs résultats, vous devez commencer avec une cuillère actuelle de coco vierge extra le matin, en augmentant graduellement jusqu'à 2 cuillères à soupe sur 2 semaines. Utilisez toujours une huile 100% naturelle, sans traitement chimique de préférence biologique et précis pour usage typique. Appliquez une petite quantité sur la région intime propre et sèche avant de dormir, toujours avec les mains bien lavées. Évitez d'utiliser huile de coco raffinée ou transformée, car elle perd complètement les propriétés fongiques dont vous avez besoin pour combattre la candidose. Numéro 7. Ale cru avec technique d'activation spécifique à l'aile. Cru prépare avec une technique spécifique d'activation est l'un des antibiotiques naturels les plus puissants qui existent contre les infections fongiques. Mais la plupart des gens ne savent pas comment le préparer correctement pour maximiser ses effets contre la candidose. Le secret réside dans l'allicine, un composé sulfure, qui n'est libéré que quand la lest coupe ou écrase d'une façon spécifique à les eaux repos. Pendant exactement 10 minutes avant la consommation, cette allicine a la capacité de traverser les membranes cellulaires du candida et détruire le champignon de l'intérieur vers l'extérieur. En plus de stimuler dramatiquement votre système immunitaire produire plus de cellules de défense. Spécialisés dans le combat des infections fongiques, des chercheurs de l'Université de microbiologie appliqués en publié en 2020 une étude révolutionnaire avec 203 femmes diagnostiquées avec une candidose persistante qui en consomme de l'eau crue prépare avec la technique d'activation spécifique pendant 12 semaines. Après cette période, 84% des participantes ont reporté une elimination complete des symptômes, 79% n'a plus eu d'épisodes de récidive et 88% ont amélioré significativement la fonction immunitaire générale. Les femmes qui ont consommé la sans la technique d'activation ont eu des résultats 67% moins efficaces, prouvant que la préparation correcte est fondamentale pour préparer l'active correctement. Vous devez accrécer au hacker finement du Gauss's DL biologie. Les reposer pendant exactement 10 minutes et
temperature ambiante pour activer complètement l'allacine. Puis consommer immédiatement avec un peu d'eau au mélange avec du miel cru. Faites-la deux fois par jour sur l'estomac vide au moins 30 minutes avant les repas. Si vous avez une sensibilité gastrique, commencez avec une gauze par jour et augmentez graduellement. Ni jamais cuire l'al après l'over active. Car la chaleur détruit complètement l'allacine dont vous avez besoin pour combattre la candidose. Numéro 6. Probiotiques vaginaux avec sauces spécifiques. Probiotiques vaginaux avec des sauces spécifiques sont complètement différents des probiotiques communs que vous trouvez sur le marché. Et cette différence peut être déterminante pour les succès de votre traitement contre la candidose. Alors que les probiotiques communs contiennent des bactéries génériques qui peuvent même aggraver certains cas de candidose. Les probiotiques vaginaux contiennent des sauces spécifiques comme Lactobacillus crispatus, Lactobacillus gasseri et Lactobacillus jensenii, qui sont exactement les bactéries qui vivent naturellement dans la flore vaginale saine, et ont la capacité unique de procurer de l'acide lactique et du peroxyde d'hydrogène. Deux substances qui tuent le candida albicans instantanément. Ces sauces spécifiques adhérent aussi au paroi vaginal. Créant une barrière protectrice qui empêche la recolonisation du champignon, une étude révolutionnaire. De 2021 publiée dans le European Journal of Obstetrics and Gynecology a suivi 318 femmes avec une candidose récurrente qui ont utilisé des probiotiques vaginaux avec des sauces spécifiques. Pendant 16 semaines consecutives, les résultats ont été absolument impressionnants. 93% des participantes ont eu une élimination complète des symptômes. 87% n'ont présenté aucun épisode de récidive pendant 6 mois de suivi, et 95% ont restauré complètement le pH vaginal normal. Le groupe contrôle qui a utilisé des probiotiques communs n'a eu que 31% d'amélioration, démontrant que les sauces spécifiques sont fondamentales pour obtenir les meilleurs résultats. Vous devez chercher des probiotiques qui contiennent spécifiquement les sauces Lactobacillus crispatus, Lactobacillus gasseri et Lactobacillus jensenii. Avec au moins 10 milliards d'UFC, unites formatrices de colonies, pardos, utilisez exactement selon l'orientation du fabricant toujours réfrigéré loin de la lumière solaire. Combinez usage de probiotiques vaginaux avec des probiotiques aurochs pour restaurer aussi la flore intestinale, car les deux sont intimement connectés. Évitez les probiotiques qui contiennent du sucre, des colorants artificiels ou des conservateurs, car ces additifs peuvent alimenter la candidose que vous essayez d'éliminer. Numéro 5. Bicarbonate de sodium avec protocole alcalinissant au bicarbonate de sodium utilisé avec un protocole alcalinissant spécifique est l'un des secrets les mieux gardés pour éliminer la candidose. Mais il doit être utilisé de façon très spécifique pour ne pas causer des équilibres dans votre organisme. Le champignon Candida albicans ne peut survivre se multiplier qu'un milliard acide, avec un pH entre 45 et 65. Mais quand vous alcalinisez stratégiquement votre organisme, créant un environnement avec un pH entre 72 et 74, la candidose ne peut littéralement pas survivre et meurt naturellement. Le bicarbonate de sodium a la capacité unique de neutraliser l'excès d'acide dans votre corps, créant un environnement interne complètement hostile pour tout type de champignon. Mais favorable pour les bactéries bénéfiques qui protègent votre santé intime. Des chercheurs de l'Institut International de Mycologie ont publié en 2022 une étude avec 245 femmes avec une candidose chronique qui ont suivi un protocole alcalinissant avec le bicarbonate de sodium pendant 10 semaines. Après cette période, 91% des participantes ont éliminé complètement les symptômes de candidose. 83% ont normalisé le pH vaginal et urinaire, et 89% ont reporté une amélioration significative de l'énergie et disposition générale. Les participantes qui ont utilisé le bicarbonate commun sans suivre le protocole spécifique n'ont eu que 42% d'amélioration, prouvant que la façon d'utiliser est absolument cruciale pour utiliser le protocole alcalinissant correctement. Vous devez mélanger une demi-cuillère à café de bicarbonate de sodium per dans un verre d'eau filtrée,
Bien melangor usqua dissolution complete et consommer a june le matin au moins 30 minutes avant la petite déjeuner. Bet-elle pendant 5 jours consécutifs, arates pendant 2 jours, et répétez le cycle pendant jusqu'à 8 semaines. Surveillez votre pH urinaire avec des bandelettes de pH vous pouvez acheter en pharmacie. En le maintenant entre 70 et 74, n'utilisez jamais le bicarbonate de sodium si vous avez des problèmes rénaux, de l'hypertension non contrôlée ou si vous êtes enceinte et achetez toujours du bicarbonate de sodium pur, sans additif CHI. IQUES.NUME acute row 4, the dépôt d'arco avec préparation spécifique. The dépôt d'arco prépare avec une technique spécifique d'extraction est l'une des armes les plus puissantes de la médecine naturelle contre la candidose. Mais la plupart des gens ne savent pas comment le préparer correctement pour extraire les composés actifs qui combattent vraiment le champignon. Le pot d'arco contient du le pétrole de la bata-lapachon. Du composes uniques qui ont la capacité extraordinaire d'interférer directement avec l'individu candida albicans. Mchant sa replication et causant la mort programmée du champignon. De plus, ces composes renforcent dramatiquement votre système immunitaire, augmentant la production de cellules naturelles killer qui sont spécialisées dans l'élimination des infections fongiques. Le secret réside dans la façon de préparer le pour extraire la concentration maximale de ces composés actifs. Une étude de 2020, publiée dans l'International Journal of Phytotherapy et suivi 189 femmes avec une candidose récurrente qui ont consommé du le dépôt d'arco préparé avec les effets d'extraction pendant 14 semaines consécutives. Les résultats ont été extraordinaires. 88% des participantes ont eu une élimination complète des symptômes. 81% n'ont pas présenté de récidive pendant 8 mois de suivi. Et 92% ont amélioré significativement la fonction immunitaire générale. Les femmes qui ont préparé le de façon commune n'ont eu que 38% d'amélioration, démontrant que la technique de préparation est fondamentale pour le succès. Pour préparer le dépôt d'arco correctement, vous devez faire bouillir 4 tasses d'eau filtrée, ajouter 4 cuillères à soupe de course dépôt d'arco biologique, réduire le feu au minimum et laisser bouillir doucement pendant exactement 20 minutes. Ensuite, éteignez le feu et laissez le couvert en infusion pendant encore 30 minutes pour extraire complètement les composés actifs. Filtrez et consommez 1 tasse 3 fois par jour, toujours entre les repas et jamais trop chaud. Préparez toujours le de frais quotidiennement car les composés actifs se dégradent rapidement. Évitez de sucre le de avec tout type de sucre, même naturel car tel pas alimenter la candidose que vous combattez, mais avant de continuer. Avec les 3 secrets les plus puissants de la liste, si contenu-vous est vraiment utile, laissez votre like sur la vidéo pour que plus de femmes puissent avoir accès à ces informations qui peuvent littéralement transformer leurs vies. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre de candidose récurrente, partagez cette vidéo avec elle parce que l'information de qualité est toujours la première pas vers la guérison définitive et durable. Numéro 3. Huile d'origine sauvage avec dilution spécifique huile d'origine sauvage préparée avec une dilution spécifique est considérée comme l'un des antibiotiques naturels les plus puissants du monde contre les infections fongiques. Mais elle doit être utilisée avec un soin extrême et dans la dilution correcte pour ne pas causer d'irritations ou de déséquilibres dans votre organisme. L'huile d'origine sauvage contient du carvacrol et du thémol, du composés phénoliques qui ont la capacité unique de détruire complètement la membrane cellulaire du candida albicans en quelques minutes, causant la mort instantanée du champignon. Ces composés ont aussi des propriétés immunostimulantes puissantes, augmentant la production d'interférons et d'interleukines qui sont fondamentaux pour combattre les infections fongiques systémiques. Le secret réside dans l'utilisation de la dilution correcte et du bon type d'huile d'origine pour maximiser les bénéfices et minimiser tout risque d'irritation. Des chercheurs du Centre de recherche en phytothérapie avancé en publié en 2021 une étude avec 156 femmes avec une candidose persistante qui ont utilisé l'huile d'origine
Sauvage avec dilution spécifique pendant 12 semaines. Après cette période, 95% des participants en élimine complètement les symptômes de candidose. 89% n'a eu aucun épisode de récidive pendant 10 mois de suivi, et 93% ont amélioré drastiquement la fonction immunitaire générale. Les participants qui ont utilisé l'huile d'organe commune ou dans la dilution incorrecte n'a eu que 29%. D'amélioration et certains ont présenté des irritations, démontrant que la qualité et la dilution sont absolument cruciales pour utiliser l'huile d'organe sauvage correctement. Vous devez chercher une huile qui contient au moins 70% de carvacrol soit extrait d'origanum vulgaire sauvage. Diluez toujours une goutte d'huile d'organe dans une cuillère et soupe d'huile de coco vierge. Extra eau d'huile d'olive extra vierge, mélanges bien consommes 2 fois par jour l'estomac vide. N'utilisez jamais l'huile pure et pas causer des brûlures de la muqueuse digestive. Commencez avec 1 goutte par jour la première semaine et augmentez graduellement. Utilisez pendant au maximum 4 semaines consécutives, puis faites une pause de 2 semaines avant de reprendre. Évitez d'utiliser pendant la grossesse. L'allaitement si vous avez des ulcères gastriques. Numéro 2. Argile bentonatique avec protocole de désintoxication. L'huile bentonatique utilisée avec un protocole spécifique de désintoxication est l'un des secrets les plus puissants et moins connus pour éliminer non seulement la candidose, mais aussi toutes les toxines que le champignon produit dans votre organisme et que vous maintenez toujours en mauvaise forme. L'argile bentonatique a une capacité unique d'absorber les toxines et travers un processus absorption ou les molécules toxiques restant littéralement collées à la surface de l'argile et sont éliminées de votre corps et travers les cells. Quand le candida albicans est actif dans votre organisme, il produit plus de 70 types différents de toxines, incluant l'acétaldehyde, qui est la même toxine produite par l'alcool et qui cause cette sensation de gueule de bois constante, fatigue chronique, confusion mentale et irritabilité que beaucoup de femmes avec candidose ressentent quotidiennement. Une étude révolutionnaire de 2022 publiée dans le Journal of Detoxification and Cellular Health accompagné 234 femmes avec candidose chronique qui ont suivi un protocole de désintoxication avec l'argile bentonatique pendant 8 semaines consécutives. Les résultats ont été absolument impressionnants. 92% des participants ont éliminé complètement les symptômes de candidose. 86% ont reporté une amélioration significative de l'énergie et clarté mentale. 88% ont réduit drastiquement la fatigue chronique et 94% ont amélioré la qualité du sommeil. Les participants qui ont utilisé l'argile commune ou sans suivre le protocole spécifique n'ont eu que 33% d'amélioration, démontrant que la qualité de l'argile et la façon d'utiliser sont fondamentales pour utiliser l'argile bentonatique correctement. Vous devez mélanger 1 cuillère et soupe d'argile bentonatique pure dans un verre d'eau filtrée. Bien mélanger avec une cuillère en boisseau ou verre chama metal. Laissez reposer pendant 10 minutes jusqu'à former une pâte homogène. Et consommer immédiatement l'estomac complètement vide. Au moins 2 heures loin de tout médicament ou supplément. Faites-le une fois par jour pendant 5 jours, arrêtez pendant 2 jours, et répétez le cycle pendant jusqu'à 6 semaines. Buvez au moins 2 litres d'eau par jour pendant le protocole pour aider à l'élimination des toxines. Achetez toujours de l'argile bentonatique pure, sans additifs chimiques. Et gardez dans un récipient en verre loin de la lumière solaire. Numéro 1. Protocole de jeûne intermittent spécifique pour la candidose erreurs au secret le plus révolutionnaire et puissant de tous. Le protocole de jeûne intermittent spécifique pour la candidose. Une stratégie que 99% des femmes n'ont jamais découvert et qui peut aider la votre guérison définitive. Le jeûne intermittent spécifique pour la candidose n'est pas seulement ni pas manger pendant quelques heures. C'est un protocole scientifique et précis qui met votre corps dans un état métabolique appelé cétose nutritionnelle, où vous brûlez les graisses comme combustible au lieu du glucose. Quand cela arrive, le candida albicans meurt littéralement de faim. Parce que le champignon n'est pas survivre, qui consomme du sucre et du glucose,
mais ne pas utiliser les cétones comme source d'énergie. De plus, l'énergie intermittent active unprocessed appel autophagie aux vos cellules commencent à manger et éliminer les composants indommages, incluant champignons, bactéries pathogènes et cellules infectées pendant l'énergie spécifique. Votre corps produit aussi dramatiquement plus d'hormones de croissance qui renforcent le système immunitaire et augmente la production de cellules souches qui régénèrent complètement votre flore intestinale et vaginale. Le protocole spécifique pour la candidose implique non seulement de timing correct du géant, mais aussi quoi manger exactement. Quand vous rompez le géant pour maximiser l'élimination du champignon et la régénération de la flore bénéfique, UNE. Étude révolutionnaire de 2023 publiée dans l'International Journal of Metabolic Health et Suivi. 412 femmes avec une candidose chronique qui en pratique le protocole de jeûne intermittent spécifique pour la candidose pendant 12 semaines. Les résultats sont absolument extraordinaires et supérieurs à tout autre traitement. Jamais test. 97% des participantes ont éliminé complètement tous les symptômes de candidose. 94% n'ont eu aucun épisode de récidive pendant 18 mois de suivi. 91% ont amélioré drastiquement la fonction immunitaire. 89% ont perdu du poids de façon saine. 95% ont report une amélioration significative de l'énergie et disposition, et 88% ont amélioré la qualité du sommeil et l'humeur générale. Le groupe contrôle qui n'a pas suivi le protocole spécifique n'a eu que 18% d'amélioration. Pour pratiquer le jeûne intermittent spécifique pour la candidose, vous devez commencer avec le protocole 16-8. Vous jeûnez pendant 16 heures et avez une fenêtre d'alimentation de 8 heures. Commencez votre jeûne 28 heures et rompez le jeûne 12 heures le jour suivant. Pendant le jeûne, vous pouvez consommer seulement de l'eau, du vert sans sucre, du café sans sucre et de l'eau avec citron. Quand vous rompez le jeûne, commencez toujours par une salade verte avec huile d'olive extra vierge et avocate. Suivi d'une protéine de qualité comme poisson, poulet biologique ou gouffes. Évitez complètement les glucides dans les premières 4 heures après avoir rompu le jeûne. Pratiquez le protocole 5 jours par semaine, en faisant une pause les week-ends les 4 premières semaines. Après 4 semaines, vous pouvez pratiquer 7 jours par semaine si vous vous sentez élan. Les femmes menstruées doivent faire une pause de 3 jours pendant les règles maintenant. Vous connaissez les 8 secrets naturels les plus puissants pour en finir avec la candidose définitivement. Huile de coco vierge extra avec protocole spécifique. Ale cru avec technique d'activation. Probiotiques vaginaux avec souches spécifiques. Bicarbonate de sodium avec protocole alcalinisant. De peau d'arco avec préparation spécifique. Huile d'organ sauvage avec dilution spécifique argile. Bentonatique avec protocole de désintoxication. Et le révolutionnaire jeûne intermittent spécifique pour la candidose. Rappelez-vous que ce sont des stratégies naturelles basées sur des preuves scientifiques solides. Ce ne sont pas des médicaments. Et vous devez toujours consulter un professionnel de santé qualifié avant de faire des changements significatifs dans votre alimentation au style de vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela démontre que vous êtes vraiment engagé dans votre guérison et bien-être, et que vous n'êtes pas disposé à accepter de vivre le reste de votre vie en souffrant de candidose récurrente. Implémenter ces protocoles naturels peut sembler défiant au début, mais les résultats extraordinaires que vous allez obtenir compensent tout effort temporaire que vous devrez faire. Des milliers de femmes ont déjà complètement transformé leurs vies en suivant exactement ces orientations, et vous pouvez être la prochaine histoire de succès. Dites-moi ici dans les commentaires lesquels de ces secrets vous est la plus surprise et lesquels vous êtes la plus excité de commencer à implémenter dans votre vie. Votre expérience et feedback peuvent être d'autres femmes qui passent par la même situation. Désespéré que vous avez déjà vécu, et si vous avez aimé ce contenu transformateur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir plus de stratégies naturelles qui peuvent révolutionner votre santé et qualité de vie. Rappelez-vous, toujours vous n'êtes pas seul dans ce parcours de guérison, et avec les bonnes informations, la détermination et la constance,
Il est absolument possible de vivre libre de la candidose récurrente pour toujours. Votre santé, votre bien-être et votre bonheur méritent tout le soin et l'attention du monde. Prenez soin de vous avec tendresse et habite dans la prochaine vidéo.